Amukira ngeithi mwirori wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri utuko wa umuthi ni mahinda mangi mega turanyitanira nawe thiini wa Mutamburuko wa Mohoro tumenya ni mariko matinda makihanika icigo ngurani cia bururi. Hihi we watinda atia muthenya waku ni uma mwega? Gikuyu akiuga wega urihagwo na wega. Ni tondu riri mundu angigwika wega ungikimwika uru niki. Ati maundu ma gutinda tugitaririria muno no ni gukiri andu matoyi uguo ono mwiki atia no arietha mweke wa gugwikera karia gatagirire. Reke tuone mamwe ma maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie thiini wa Mutamburuko wa Mohoro utuku wa umuthi. Ripoti ya muthurimi wa bajeti kuonania thirikari ihuthirite ciringi bilioni 70.1 gukinyaniria tabarira cia uthii wa nambere guku ciringi bilioni 561 ikihuthika kuriha mishara na marihi ma njoherera kwa ihinda ria mieri 6. Kwiro mugwanja awendia wa njohi thumu iria yoragiria andu 23 mwena wa Kianga imwe ya kaunti-ini ya Kirinyaga kuhingirwo kwa ihinda ria thikũ 7 guku ministry ya ugitiri wa thiini ikirekereria maritwa 55 ma kambuni iria ihetwo rutha rwa guthondeka njohi. Onaga kunyitirwo guku kwa njihia manyitirwo kuria mekunyitwo. Aikari a itura ria Kaibaga gicigo-ini kia ubunge kia Karau kaunti-ini ya Nadal gutetia honge cia ugitiri kumana na kuongerereka gwa ciiko cia wici wa mahiu ona thengia wao gukorwo makihura riboti kuri borithi. Na mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga kuhinyiriria no muhaka mendekithia ma riboti ya wiguano makinyanirio kihinyio. Origi mwirori mwende amukira ngeithi na gakunyita ugeni thiini wa Mutamburuko wa Mohoro njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni Nyambura wa Musha na tukiambire ni ati muigana wa ciringi bilioni 70.41 nicio thirikari ihuthirite gukinyaniria tabarira cia uthii wa nambere thiini wa mwaka uyu wa kigina ikiringithanio na ciringi bilioni 561 iria ihuthirite kuriha mishara na marihi ma njoherera ihinda-ini otariri. Ni kuringana na ndumiriri erekereirio ni muthurimi wa bajeti ya bururi Margaret Nyakango hindi ya giikaro na kamiti ya bunge igie kigina kia muingi kuria ningi ahithuririe kuri na imwe cia honge cia thirikari itamukirite onaki mwaka uyu. Oriri bunge ya bururi ithiete na mbere na mihango ya kuhariria bajeti ya mwaka ukite wa kigina wa 2024 na 2025. Muthurimi wa bajeti ya bururi Margaret Nyakango ni atemanetie riboti igi uria thirikari ikoretwo ikihuthira kigina kiayo thiini wa bajeti ya mwaka uyu wa kigina. So if you could also give us an analysis of how much you spend on rent and refurbishment per entity. And then we look at that so that when we now be processing the estimates, I think we will be able to save a lot of money if that money was spent on acquiring a government building and these services being hosted there. Kuringana na Nyakango thirikari ihuthirite muigana wa ciringi bilioni 70.1 gukinyaniria tabarira cia uthii wa nambere ihinda-ini ria mieri 6 mihituku hari muigana wa ciringi bilioni 475 iria ciathukirwo honge na ministry itiganite cia gutabania tabarira cia uthii wa nambere. 70.41 billion shillings for development, representing 15.4% of the revised net estimates, and 561 billion shillings for recurrent, which is 41.2%. For financial year 23-24, up to December, yes, we only spent 70 billion shillings on development. On development, yes. Wow. For national government, yes. No na kuri uguo Nyakango ni ahiukite gutheria ati hari kigina kiria thirikari ikoretwo yamukirite ta ngombo kana cio teithio kuma mabũrũri kana ikundi cia kuheana ũteithio. Kiingi giakio kihuthikite gutabania tabarira cia uthii wa nambere na gukinyithia kigina kiria kihuthikite na uthii wa nambere bilioni 197. What that means is that we have sources of development expenditure
outside the exchequer. Outside the exchequer. So here we are talking of development partners, the A in A, which does not go through the consolidated fund. But what went through the consolidated fund is the 70.41. Iguru ria maya nyakang'ogite kuri na imwe cia honge cia thirikari ikoretwo ikiamukira kigina giacio na njira iguru makiria gukira iria ingi. Aricio ruhonge rwa gitiri wa thiini ruria rwamukirite gicunji kia 51 hari igana gia kigina gia uthii wa na mbere mwaka-ini uyu wa kigina. Wabici ya mwandikithia wa ciama cia kiuteti, ruhonge rwa guthaitira ira, kamiti ya ithurano na mihaka IEBC undu umwe na thingira wa iregi. The State Department for Internal Security had done 54.1% as of December. The Office of the Registrar of Political Parties, 51.4%. Mugaru no ukuri na honge ingi cia thirikari itari ciamukirwo na ciringi hari kigina giacio gia uthii wa na mbere. Aricio ruhonge rwa magoti, wabici ya munene wa watho, wabici ya mutabania wa thitango cia muingi, kamiti ya migunda NLC, wabici ya muthurimi wa mathabu ma thirikari hamwe na ingi. O ario na thengia wa gukorwo ire na mibango ibatie gukorwo ikinyanirio ya uthii wa na mbere. So for the 6 months, the named departments had a development budget but did not receive any exchequers towards development. Will be raised by honorable member. Ngirivotera Kameme TV, Jitago Mwaura Wagunya. Thegio Mwaura Wagunya ni undu wa riboti iyo kungi na kuonia ati ekuirwo mugwanja awendia wa njohi thumu iria yoragiria andu 23 mwena wa Kangai Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga mekuhingirwo njera kwa ihinda ria thiku mugwanja niguo mathurimwo wagiriru wao wa kimeciria mbere ya mathitangitwo na mahitia ma njuragano. Akirekereria itua riri mucirithania wa igoti ria Kiruguya Claire Wanyama augite kwirwo magacokio mbere ya mucirithania Richard Mwongo kuria magathomerwo thitango tariki 14 kiumia twerekeire. Maya mahanikite riri ministry ya ugitiri wa thiini nayo irekereirie maritwa 55 ma kambuni iria ihetwo rutha rwa guthondeka njohi na iria ihitukitio ni ruhonge rwa guthurima wagiriru wa indo rwa KEBS guku bururi-ini. Thutha wa kuhingirwo rumande thiku 20 ekwirwo mugwanja awendia wa njohi iria yoragiria andu 23 mwena wa Kangai Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga matongoretio ni mwene kirabu gia California John Mureithi hamwe na maabitha na borithi a ceceni ya Kiamashiri ni makinyirio igoti-ini ria Kiruguya mbere ya mucirithania Claire Wanyama uria wathanire mugwanja ya mahingirwo njera-ini kwa ihinda ria thiku mugwanja metereire mahingũrĩrwo thitango cia njuragano. Akirekereria itua riri mucirithania Wanyama ni athanite ekwirwo aya mahingirwo njera-ini ya Kiruguya na Embu metereire guthurimwo meciria mbere ya mathitangitwo na mahitia maya tariki 14 mweri uyu. The first charge is conspiracy to commit a felony. Jointly, you conspired to commit an offense of stealing assorted alcoholic drinks from the exhibit store at Kiamashiri police station. Ekwirwo aya matongoretio ni maabitha borithi ya Kiamashiri Francis Muteithia, Brian Kariuki, Alan Chalo, Kennedy Mugambi, mwene kirabu gia California John Mureithi, Anthony Muthe na Lydia Wanjiru ni manyitanire kuiya njohi thumu iria yaigitwo thito-ini ya ceceni ya borithi ya Kiamashiri tawira gatagati ga tariki 6 na tariki 16 mweri wa keri. Most of them are police officers who are supposed to protect them. Maya mokite riri thirikari kuhitukira ministry ya ugitiri wa thiini yaniriire gutabanagia mihang'o ya uthurimi wa njohi na dawa cia kurefia mahinda kwa mahinda niguo kunina kaimana njohi ngananie guku minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki akirekereria maritwa 55 ma imwe cia kambuni iria ihetukitio guthondeka njohi guku bururi-ini na iria ihetukitio ni ruhonge rwa kurora wagiriru wa indo KEBS na cio kambuni iria itagukorwo cianiriirwo guthie na mbere na uthondeki wa njohi cihingwo thiini wa thikũ 10 ciukite. The problem we have had as a country in the past is that we have treated this problem as a social problem. People are addicted to drugs and alcohol, so it's a social problem. We have treated it as a health problem, but it is a national security
problem. Hamwe na kambuni cia njohi iria ihetũkĩtio nĩ thirikari nĩ Keroche Breweries Limited, Kenya Breweries Limited, London Distributors, Fai Amarillo Limited, Moonwalk Investment Limited, Mount Kenya Breweries, Savannah Brands Company Limited, Two Cousins Distillers, Vine Park Limited, Kenya Nut Company Limited, Kenya Wine Agencies Limited, Savannah Brands Company Limited, gatagati-inĩ kaingĩ. Kindiki nĩaugĩte thirikari ndĩraregeria moko bara-inĩ ya njohi thumu, gũkũ akiuga ingĩaga kũhĩtanwo nayo nĩ kũhukia rũciaro rwa rũciũ. Hatutakuwa na MCA, everybody will be a zombie. Hakuna MP, hakuna minister, hakuna askari, hakuna nurse. It is a threat. This is just like terrorism. Makinyita mbaru ikinya rĩa thirikari rĩa gũkanja marũa ma athondeki a njohi cia gĩkĩro gĩa thĩ, kĩama kĩa ene irabu bũrũri-inĩ nĩkiugĩte nĩkĩharĩirie kũrutithania wĩra na thirikari nĩguo kweheria kaimana ahũri biacara arĩa matarĩ na marũa na arĩa marendia njohi thumu kũrĩ mũingĩ wa bũrũri. Na tumekuwa tukilia kwa sababu wale ambao wanauza counterfeit na illicit wamekuwa kitufinyilia na kuharibu biashara zetu. Kono mahote gutoya ithui na irafu tuikare thi nao nitukumahe na uthondekaga njohi no riu uria marekari marathumbura arĩa mena license. Mwena-inĩ wake ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Nakada John Mututho nĩũrĩtie na irabu gũtigĩrĩra nĩ mendia njohi iria ihetũkĩtio nĩ thirikari ũndũ ũmwe na kũhingia watho wothe ũrĩa ũgathĩkĩtwo wĩgiĩ wendia wa njohi njĩtĩkĩrie gũkũ bũrũri-inĩ. Na andũ aya endia njohi ici njũragani mathimĩte thirikari makamonera 18 makonora mangĩka rĩ no moke kinya megage no gũthuragwo kũrĩa no gũtuĩka minister. Shame on you. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Kũngĩ nakuo kamĩtĩ cia bunge na senate ciĩgiĩ watho na kĩhoto rĩu irĩ na thikũ 45 cia kũgerera mendekithia ma riboti ya kamĩtĩ ya wĩiguano ya NADCO na kũheana ũtheri wa ũrĩa mendekithia maya mangĩkinyanĩrio. Gĩikaro-inĩ gĩa kamĩtĩ ici kana cikaro cia kamĩtĩ ici iria ciambĩrĩirie ciũkĩte rĩrĩ ngwatanĩro ya Azimio yorotete ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ĩkĩmĩkuruhania na itanya rĩa gũthoga mendekithia marĩa marĩ thĩinĩ wa riboti ĩno nĩguo matigatuĩke ma gũkinyanĩrio na makũrutithio wĩra. Riboti ĩno ĩna Bataru wa Mwangi. Nĩ cikaro iria ciambĩrĩirie ũmũthĩ gatagatĩ ka mbunge cia mbunge ya kĩbũrũri na senate ciĩgiĩ watho na kĩhoto na iritanyĩte kũheana ũtheri wa ũrĩa mendekithia ma riboti ya ũiguano ya NADCO megũkinyanĩrio. Kamĩtĩ ici cierĩrĩu itanyĩtwo kuoya ihinda rĩa thikũ 45 nĩguo kũhe Akenya anja ya kana nĩ magathire rĩbĩ-inĩ rĩa kura ya mawoni gũkinyanĩria mamwe ma mendekithia maya ona kana hihi mothe magacukĩrwo mĩtĩ mbunge-inĩ nĩguo makinyanĩrio. We were given 45 days within which to submit the report, and this is why we have convened the first meeting this week. There will be another meeting next week, and we will have a series of meetings up to the conclusion and the tabling of the report in the two houses. The ways of amending the constitution is not just by parliamentary initiative alone. It's either popular initiative, which may require also a referendum. So those are issues that will be guiding the country as to whether everything that is proposed can actually technically be amended through parliament, or there are some that may require to go through a referendum process. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mbunge ya kĩbũrũri ĩgiĩ watho na ũmwe wa ikarĩri gĩtĩ kamĩtĩ-inĩ ya NADCO George Mũrugara, kamĩtĩ ici cierĩire na ũhoti na ũhĩgĩrĩru ũrĩa wagĩrĩire kũgĩta mendekithia maya watho-inĩ nĩguo gũkinyanĩria wendi wa Kenya aingĩ. JLAC of the National Assembly and the corresponding JLAC of the Senate are up to the task. There is no reason to believe we will not give the proposed constitutional amendments and also the proposed statutory amendments and even the regulations that are required. We are to the task and we will be working on that. So within the 45 days, we are likely to deliver to the Houses of Parliament what we've been required to do. Ningĩ kamĩtĩ ici no ciĩranire gũkuruhania ataramu wa watho ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa thikũ 45 nĩguo kũmatha anja ya ũrĩa maũndũ maya mangĩkinyanĩrio hatarĩ gwĩkururio na kana gũthiĩ mũgarũ na watho na wendi wa Kenya. The committee has jointly agreed to work on a framework which we will be confirming in our next meeting next Wednesday. There are a number of statutes. 8 of them actually as we speak have been
referred to this committee, 4 to be published by the National Assembly, 4 to be published by the Senate, and the constitutional amendment 1 to be published by this committee. Cikaro ici cia kamĩtĩ ici ciambĩrĩirio rĩrĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja yorotete thirikari makĩmĩkuruhania na kwenda gũthoga mendekithia ma riboti ĩno. Those leaders have clearly demonstrated a determination to delay, and even kill the NADCO report, which is a negotiated document that pulled the country out of hostilities to the peace that obtains today. Nobody should take the present situation as a given or for granted. Kurigana na atongoria matiganite kuma ngwatanĩro ĩno, thirikari ĩrĩ na itanya rĩa gũteanĩria mamwe mamendekithia marĩa taraiguithania namo ũndũ ũrĩa atongoria Azimio mehĩtĩte kũregana naguo na wona igeria rĩrĩ rĩothe rĩakinyanĩrio makehĩta gũteanĩria riboti ĩno kaimana. Regrettably, we have also been informed of forces within KK, in and outside of Parliament, who are determined to undermine the report and the bills. We notify those forces that should any efforts to undermine or tamper with the report succeed, there will be very heavy price to pay. Hadunia Kameme TV letora koni Bataro wa Mwagi. Na riboti yo ya Bataro wa Mwagi ni ĩratũnengereria mweke wa mbere wa gũthũmũra ũtukũ wa ũmũthĩ. Ndũgathiore mũtambo nĩ ndĩracokereria na mangĩ maingĩ. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra Kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Mũthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. Ngaragu. Tai kwangu ng'ombe karibu 30 imekufa. Onathira mũgũnda ndaigua taingirira maithori. Mbura ya El Nino ihanĩte ta mũtu ũbatiĩ nĩ gwĩtĩkĩrĩka mahinda-inĩ maya. Mũmera ũngĩrĩo nĩ ng'ombe gũtirĩ na irio cia ng'ombe, gũtirĩ cia ciana nini, atumia matirĩ rũnyeni. We now have reports of rampant illegal logging of forests. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ wagĩa na ũmenyo wĩgiĩ marĩa matũrigicĩirie, nyitanagĩra na mwandĩki witũ gĩtagwo Wanjikũ mũtamburũko-inĩ wa mohoro mũthenya wa Jumamothi gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Umako niki bago ni gukora ukinyite guku thainya Kaide ya gadagari dike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni urajagira kiene ni maundu mariku wambia bure kabisa no raruma nyati ongika tumie kanwa kau ka gutwire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa amuselana koro we naguo we niki wona nie ndeka ona batero koro wikirite marinda we
Ongirwo ndungĩigua. Nĩ ũgwĩbanga ndũkwenda mataro makwa. Ũrenda ndakarebe Na ndirege. tondũ arakara wĩkaga atĩa? Ona ndũĩ. Nĩ ũgũta ũcio mũkoragwo naguo ndiendaga. Nĩ atĩ ũngĩ ũtangĩka we. Rĩu akenda ngũteithie na kĩ? Niĩ ndioĩ. No menya kĩrĩa ũgucagia thaa ici nĩ kĩragũthũkĩra. We serious? Nĩkĩ kĩragũthekia? That's nice. Kawagecheza. No no wageria. Hii wĩ mũru. O rĩngĩ mwĩroreri mwende gakũnyita ũgeni tũthiĩ na mbere na mũtamburuko wa mohoro na nĩ atĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga nĩ akindĩrĩte Wycliffe Oparanya na Ali Hassan Joho gũtongoria kĩama kĩa ODM angĩgacagũrwo gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa AU. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Wajir hĩndĩ ya wandĩkithia wa arũmĩrĩri erũ a kĩama kĩa ODM, Raila oigĩte Oparanya na Joho marĩ na ũhoti na ũmenyo mũkinyanĩru wa gũtongoria kĩama kĩu ithenya-inĩ rĩake. Rĩrĩa atongoria matiganĩte mathiĩte na mbere na kwĩyarĩra kũiyũkia ũtongoria wa ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ya Azimio ũndũ ũmwe na kĩama kĩa ODM, Raila Odinga angĩgathurwo gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya mabũrũri ma Africa AU. Rĩu Raila nĩ aingĩrĩire ndeto ĩno na gũkindĩra arĩa marĩ magavana Wycliffe Oparanya wa Kakamega na Hassan Joho wa Mombatha gũtongoria kĩama kĩa ODM ithenya-inĩ rĩake. Niko hapa na gavana Oparanya, gavana Ali Hassan Joho. Si wako hapa vinara vya ODM. Mwana hawa watu sikuna hawa watashikana pamoja. Raila augĩte kĩama kĩa ODM kĩrĩ na mĩthingi mĩrũmu na gĩtingĩenyenyeka nĩ ũndũ wake kwehera gwake ũtongoria-inĩ na ningĩ no egũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na area ya mĩhang'o-inĩ ya kĩama. Chama ambaye iko na msingi mzuri hawezi kusambaratika ati mtu mmoja maenda kando namna hii. Chama sio mtu. Chama ni wanachama na viongozi. Na mimi nina hakika hawa ambaye niko nao hapa wasi wanatosha. Watazidi kuendesha mambo ya chama hata kama mimi niko kule Addis Ababa. Raila ũrĩa ũkwaragia arĩ kaunti-inĩ ya Wajir hĩndĩ ya mĩhang'o ya kwandĩkithia arũmĩrĩri erũ a kĩama meharĩrĩria-inĩ ma ithurano cia kĩama na gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 nĩ orĩtie mbunge hĩtũkia riboti ya kamĩtĩ ya ũiguano nĩguo kũgacĩrithia ũteti wa ciama gũkũ bũrũri-inĩ. Oho Raila nĩ okĩrĩire thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ũndũ wa nyongerera cia magoti iria ciendekithĩtio thĩinĩ wa mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024-2025 akiuga kuongerereka kwa magoti ni kugucungirire kuhamba kwa garama ya muturire kuri ya Kenya. Kila siku napandisha ushuru. Sasa ushuru imeingia hata kwa kuku utatakana utoe ushuru. Hata kwa mbuzi. Wamesema hata kwa wewe kama wewe ni mkulima na nimeona sasa mmeanza mambo ya ukulima pande hii. Ati ukipeleka mazao yako kule kwa cooperative kwa shilingi 100 mpaka utoe ushuru shilingi 5. Mĩario ya Odinga nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ũrĩa augĩte maumĩrĩra ma mĩario ya ũiguano nĩ mekĩrĩtwo mageca nĩ nyongerera cia magoti ũndũ ũrĩa ũngĩtũma Kenya mage mwĩhoko na mĩtaratara ya ũnyitanĩri wa gĩũteti. The core of the relationship between the Azimio coalition and the Kenya Kwanza administration and indeed the people of Kenya has in my opinion been damaged by the continued rise in the cost of living. That was to us the most important issue. Nĩ athiĩte na mbere na gũtetia thirikari nĩ ũndũ wa ciĩranĩro iria yerĩire ya Kenya hĩndĩ ya kambĩini cia gĩthurano kĩnene cia kũgacĩrithia mĩtũrĩre no yacagũrwo ĩkĩmagarũrũka. Na mwĩroreri mwende njĩtĩkĩria rĩu tũingĩre riboti ĩngĩ ĩno nĩ ya kũhahũrana nĩ atĩ kũringana na riboti irerekereirio nĩ kanjũ ya kũhĩtana na mĩrimũ NSDCC nĩ hithũrĩtie mwaka mũhĩtũku wa 2023 namba ya airĩtu anini na airĩtu arĩa matakinyĩtie mĩaka 18 arĩa marohete nda ĩrarũgamĩire airĩtu 250 warĩ kuga makĩria ya airĩtu 690 nĩ marohaga nda o mũthenya. Kũrũmĩrĩra riboti ĩno, gĩkundi gĩa kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ gĩa Kenya Human Rights Commission
nikiuritie thirikari ikirire guthomithia muingi tondu kungi kuria ciiko icihanikaga ni kuria andu matari na umenyo. Kuringana na riboti ino yugite county ya Nairobi niyo itongoretie gukorwo na airitu anini aingi mohete nda, ikarumirwo ni county cia Kakamega, Bungoma nayo county ya Naikuru iri ya kana. Gitaru kia Mount Kenya, county ya Kiambu niyo itongoretie gibũrũri ikirugamira namba 5. Wagui wa Muiruri na riboti ino. Riri thĩ yothe yerekeire gũkũngũĩra mũthĩ wa atumia na airĩtu mũthenya wa rũciũ. Gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia ũmũndũ Kenya Human Rights Commission maugĩte harĩ na bata mĩbango yarirwo ya kũhĩtana na wohi wa nda cia tene kũrĩ airĩtu anini. Kuringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ kanjũ ya kũhĩtana na mĩrimũ ya NSDCC ya mwaka mũhĩtũku yonanĩtie airĩtu 696 nĩo mohaga nda o mũthenya. Namba ĩno ĩkĩonekana yarũgamĩire makĩria ma airĩtu 250 mwaka ũcio, kũrĩa maugĩte thirikari ĩrĩ na wĩigĩrĩrĩki wa kwarĩra mĩbango ya kũnyihia gũtherema kwa ũndũ ũyũ. Serikali bado ina jukumu la kufanya zaidi ili kuhakikisha kwamba hizi namba ambazo tunaziona zimeenda chini. Kenya ilijitoa katika huu muungano wa Eastern and Southern Africa Ministerial Commitment ambayo inapeana comprehensive sexual education. Some of the causes of these pregnancies include poverty, sexual gender-based violence, low levels of education, harmful cultural practices. Kuringana na riboti ya ruhonge rwa KDHS ya mwaka wa 2022, kaunti 10 nĩcikoretwo na namba nene ya airĩtu anini arĩa makoretwo makĩoha nda a kuma mĩaka 15 nginyagia 19. Kaunti ya Nairobi ĩgĩtongoria na airĩtu 452, Kakamega 328, Bungoma 298, Naikuru 283, Kiambu 267, Kilifi 228, Meru 260, Kisii 192, Machakos 178 na Narok na 176. Korea rĩu gĩkundi gĩkĩ kĩũrĩtie magavana a kaunti ici oro ũndũ ũmwe na minister wa ũgima wa mwĩrĩ gũtigĩrĩra namba ici nĩ ciathiĩ thĩ. We shall also petition the National Assembly because they are the ones who are responsible also for oversighting the national government, especially the ministry, and we shall also petition the Relevant Committee of Senate. Nacio kaunti iria icangĩire na namba nene harĩ wohi wa nda wa airĩtu anini gũkũ bũrũri-inĩ itongoretio nĩ kaunti ya Samburu na gĩcunjĩ kĩa 50.1, West Pokot na gĩcunjĩ kĩa 36.3, Marsabit na gĩcunjĩ kĩa 29.4, Migori na gĩcunjĩ kĩa 23, Kajiado na gĩcunjĩ kĩa 21.8, Baringo gĩcunjĩ kĩa 20.3, Siaya gĩcunjĩ kĩa 20.9, Taita Taveta gĩcunjĩ kĩa 18, Trans Nzoia gĩcunjĩ kĩa 17.8, Isiolo gĩcunjĩ kĩa 16.7. Gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩtĩtĩrithĩtie atĩ gũtirĩ mũirĩtu ũbatiĩ kũimwo mweke wa gũthoma nĩ ũndũ wa kuoha nda arĩ mũnini, kũrĩa morĩtie gavana wa Bungoma kugũkwo mĩario yake ĩrĩa ĩrĩga kũrekereria ĩgiĩ airĩtu anini arĩa mekora nĩ moha nda, kũrĩa ningĩ morĩtie aciari kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki ũreri-inĩ wa ciana ciao. Kiongozi kama gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka akisema kuwa wasichana wajawazito hawatakani kurudi shule, na hii tukiangalia kikatiba kila mtoto akona haki elimu. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wagui wa Muiruri. Kũngĩ nakuo thirikari ndĩrĩrarekereria mũigana wa ciringi bilioni 43.5 mbeca cia mahũthĩro ma arutwo thukuru-inĩ cia university na TVET kũhĩtũkĩra scholarship na ngombo cia mathomo kuma rũhonge-inĩ rwa HELB. Akiaria mbere ya kamiti ya bunge ĩgiĩ gĩthomo, mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa ũgai wa kĩgĩna kĩa university Joyfrey Munari atarĩirie atĩ harĩ ciringi bilioni 2.4 iria ciabangĩirwo ũkinyanĩria wa mathomo ma university na TVET mamũkĩrĩte o ciringi bilioni 58.9 tu.
Thĩinĩ wa mwaka wa kĩgĩna 2023-2024 thukuru cia university na TVET ciaheanĩte budget ya ciringi birioni 102.4 mbeca cia mahũthĩro ma arutwo, ciringi birioni 19.8 arĩ cia arutwo a mwaka wa mbere rungu rwa mũtaratara mwerũ wa ũgai wa kĩgĩna kĩa university, na ciringi birioni 34.1 mbeca cia grant na scholarship kũrĩ arutwo a university, ciringi birioni 6.2 cia arutwo a mwaka wa mbere thukuru-inĩ cia TVET, ciringi birioni 5.2 cia arutwo a kuma mwaka wa kerĩ thukuru-inĩ cia TVET, na ngombo cia rũhonge rwa HELB cia mũigana wa ciringi birioni 37. 15,000 was successful. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo, ithabu rĩa mũigana wa mbeca iria thirikari yerekereirie nĩ rĩtumũrire ciũria, ambunge makĩenda kũmenya mũigana wa kĩgĩna kĩrĩa gĩkinyĩire arutwo. You have a commitment of 106% as opposed to the allocation. So my question is, does this reflect deficit in money provision? Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa ũgai wa kĩgĩna kĩa university Geoffrey Monare, ministry ya kĩgĩna ĩrekereirie ciringi birioni 58.9 tu, ciringi birioni 7.9 igĩkinyĩra arutwo a mwaka wa mbere rungu rwa mũtaratara wa ũgai wa kĩgĩna kĩa university, thirikari ĩgĩtigia thirĩ wa ciringi birioni 11.9. What we have received from the exchequer is 7.9. That is for the first semester, and we have a deficit there of 11.9. So the difference, and that is why it looks that the percentage is higher, is it means that we have not received the amount from the exchequer, which we'll be able to give. But we have already awarded these students. Ciringi birioni 19.9 nĩcio ikinyĩire university ta mbeca cia grant na scholarship kũrĩ arutwo a university, thirikari ĩgĩtigwo na thirĩ wa ciringi birioni 14.2. Continuing students year 2 to year 6 did not receive scholarships. They were still operating under the differentiated unit cost, and so they were being funded through grants to universities. We have discussed with the universities. We have given them promissory letters of commitment that we shall be able to disburse immediately. Those funds are given to us. Hamwe na arutwo arĩa matanyĩtwo gũkorwo makĩamũkĩra mbeca nĩ arutwo 17,000 a thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 18 arĩa maikĩtie ihoya rĩa kwamũkĩra scholarship na ngombo kuma kũrĩ rũhonge rwa HELB. Ona kũhanũra ũguo, mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa HELB agĩtarĩria nditi ĩrĩa ĩkoretwo ho, kuona bengi nyingĩ nĩ ciaregire kũhingũrĩra arutwo aya account matarĩ na ibandĩ. It's only Cooperative Bank which was able to pay to the parents' account. The other banks returned the money, and we are about 70% failure, whether you are taking it to Safaricom or whether you are taking it to the bank. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadũro. Na mwĩrori mwende o rĩngĩ njĩtĩkĩria tũthũmũre o hanini, ndũgathiĩ kũraya, ndĩracokereria na mangĩ maingĩ. This February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers. Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me. Yes. Yes! Yes! And the unmissable dating reality show Hello Mr. Right. Me of course napenda kijana. I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life.
atanie nongombata Oigaji koro kenongo die Mikere ungo kararie Mahoya mare makiambelelia Nigebalelea kogo daira Kai wakwa ukajigwa Demogore Nada kamea Jesu Ukavadi Nane narata Koromagerewe Mwirori mwende ni ndacokereria na tugithie na mbere ni ati kamiti ya kuramata mirutire ya wira ya maabitha a borithi ni uritie kamiti ya bunge ya guthingatithia gatiba ithathaure ikiro cia kuhagura munene wa borithi Kameme Kameme ikiuga ni ahimbiirie mahinya ma kamiti yo mugaru na watho na gatiba ya bururi. Mamwe ma maundu maria muikarĩrĩgĩti wa kamiti no Eliud Kinuthia acukeire Kameme ni kwandika na kwambatiria maabitha a borithi ngathi ari wiki na ategukuruhania kamiti iyo iria niyo ithukeirwo mahinya macio ni gatiba ya bururi. Ona gukiri uguo Kameme ni eteteire na kuga gatiba iyo ni mwĩtĩkĩrĩtie kuhingia mamwe ma maria akoretwo akihingia na uguo daunite watho toria Mũmbi wa Chege aratarĩria. The submission of the IG. Nigikaro kiria kirongoreirie gutwithania ndũgamano gatagati ga kamiti ya ruhonge rwa borithi na munene wa borithi Kameme thutha wa mateta makonainie na kureana kwa mawira ma wabici ciarĩ. Kameme akĩrĩkana ni araingĩrĩra na kwagira kiene mawira maria mehokeirwo kamiti ya NPSC. Thank you, Chair. My name is Muikarĩrĩgĩti kamiti-inĩ ĩno Eliud Kinuthia ni atarĩirie kamiti ya bunge ĩgiĩ ũthingatithia wa gatiba. Njĩra imwe Kameme akoretwo akĩagira kiene gĩbarũa kĩrĩa kamiti ĩno ĩthukeirwo, mamwe mamo arĩ gũtabarĩra mĩhang'o ya wandĩkani na kwambatirio kwa ngathĩ kwa maabitha a borithi gatagati ka mangĩ, mawĩra marĩa Kinuthia augĩte mathukeirwo kamiti ĩno kĩwatho. We can now be able to iron out issues and get solutions to the persistent problems. The IG has blatantly and constantly undermined the mandate of the Commission to recruit, promote, transfer, and exercise disciplinary control over civilian members of the service, contrary to Article 246(3)(a) and B of the Constitution. Kinuthia akiendekithia abunge mathathaure kana gĩkĩro kĩrĩa Kameme aingĩrĩire mawĩra ma kamiti ĩno nĩ kũiganĩte kwambĩkwo mũtaratara wa kũmũhagũra kuma wabici. To recommend to the Constitution Implementation Oversight Committee to further explore the extent to which the violations and lack of compliance cited herein meet the threshold of the grounds for removal provided in Article 245(7) A, B, C, and D of the Constitution. Gukiri uguo, Kameme ni eteteire na kuga watho ni umuhete hinya wa gukinyaniria matua mamwe makonie ruhonge rwa borithi ategukuruhania honge ingĩ. This Constitution goes further to provide that no person may direct the Inspector General of our beautiful country with respect to, is the Constitution saying that, with respect to investigating any particular offense, nobody can direct the IG. Mugaru na mũrũgamo wa Kinuthia, Kameme akinyĩrĩirie gũtirĩ honge cirĩ na rũtha rwa kũmũtara maũndũ-inĩ megiĩ mathomo, wandĩkani kana kwambatirio kwa ngathĩ kwa maabitha a borithi, we akiuga no nginya aheo wĩyathi ũrĩa abataire nĩguo gũkinyanĩria wĩra wake. There is no legal provision indicating that the office of the IG is an independent office equivalent to the control of budget
and the Office of the Auditor General. The employment, nobody can write the age. The employment, assignment, promotion, suspension, or dismissal of any member of the National Police Service. It is the constitution of our beautiful country stating that, not myself. Na thutha wa Kome na mwikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya NPSC gũtemania mĩrũgamo na mendekithia mao, itua rĩa ndeto ĩno gũcirĩrĩrwo kĩeheri-inĩ gũtarĩ ndandĩkia mohoro rĩrĩkinyanĩirio kumana na ũritũ wa ndeto ĩno. My officers are watching, so I think we need to be careful so that we don't cause discontent, disaffection within the service. So it is important that this matter, in as much as we'll go into camera, is handled very, very urgently. Shall execute the matter raised in-house without the camera and without visitors. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Na tũgĩthiĩ na mbere mwĩrori mwende nĩ atĩ thirikari nĩ yũrĩtio kũiyũkia ũhũthĩri wa tekinoronjĩ na mĩtambo ya kĩrĩu kũrĩ andũ arĩa matakinyĩirwo nĩ maĩ ma mĩberethi nĩguo andũ aya makahotaga gũtheria maĩ marĩa marĩ namo na makahota kũmahũthĩra kwao mĩciĩ-inĩ. Kambuni cia ũthundũri wa tekinoronjĩ cia kĩrĩu nĩcio ciheanĩte rĩtana rĩrĩ hĩndĩ ya kĩgomano kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gũkũ Nairobi, kĩrĩa kĩrehete hamwe anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa maĩ o ũndũ ũmwe na thirikari nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ wa bũrũri nĩ wagĩa na maĩ ma kũigana gũkinyanĩria mwaka wa 2030. Kũringana na riboti ya Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ, makĩria ma Kenya 33,000 nĩ makuaga oro mwaka nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na ũhũthĩri wa maĩ matarĩ matheru. Nayo Ministry ya Maĩ ĩkiuga a Kenya milioni 28 mahũthagĩra maĩ matarĩ matheru marĩa mahotomagia ũgima wao wa mwĩrĩ. Gũtambĩria andũ othe maĩ ma mĩberethi bũrũri-inĩ nĩ ũndũ ũkoretwo ũrĩ mũritũ nĩ ũkunderu wa kĩgĩna kĩrĩa kĩrabatarania gũkinyanĩria mĩbango ĩno. Amu gũkinyanĩria ũndũ ũyũ kũrabatarania ciringi tiririoni 1 kũgathĩka tabarĩra cia maĩ gũkinyanĩria mwaka wa 2023. Na mbere ya ũndũ ũyũ ũkinyanĩrĩte, kambuni cia ũthundũri wa njĩra cia gũtheria maĩ ciugĩte andũ arĩa maikaraga kũndũ gũtakinyanĩirio nĩ mĩberethi ya maĩ no mateithĩrĩrio gũtheragia maĩ marĩa marĩ namo kũgerera tekinoronjĩ. Imwe cia tekinoronjĩ ici nĩ ta ũhũthĩri wa gĩbũyũ gĩkĩ gĩa gũtheria maĩ mũndũ akĩhũthĩra mĩrũri ya riũa ta ũrĩa Solomon Muigai aratarĩria. Maĩ marĩa mothe ũrahũthĩra mũciĩ gwaku ũtahaga ũkamekĩra mũtũngi-inĩ ũyũ, wekĩra mũtũngi-inĩ ũyũ ũkaũtwara riũa-inĩ. Otwara riũa-inĩ, mĩrũri ĩyo ya riũa UVA na UVB rays nĩyo yũkaga ĩkaingĩra thĩinĩ wa maĩ macio maku, ĩgatuĩka ya kũingĩra ĩkanina maũndũ marĩa marehaga mĩrimũ ta bacteria, virus, nĩyo iria ciũkaga cikakũrehera mĩrimũ ya nda ta typhoid, cholera, na kũrĩ andũ mokaga makambĩrĩria kuga ũhoro wa H. pylori tondũ wa makoretwo mena bacteria infection ya igũrũ maĩ-inĩ macio. Gĩbũyũ gĩkĩ kĩrĩ na ũhoti wa gũtheria maĩ ma irima ma rũĩ ndemu-inĩ hatarĩ ngarama o yothe mũndũ ararũgamĩrĩra tiga kũgũra gĩbũyũ gĩkĩ. Gaka wĩra wako nĩ gũthoma na kũmenya riũa rĩrĩa rĩtuĩkĩte rĩa kũingĩra thĩinĩ wa maĩ maku, na gagatuĩka kuonia rĩa maĩ maku mathera. Kanyamũ gaka nĩ kaũndũ kahũthũ mũno tondũ karahũthĩra solar, karahũthĩra hinya wa solar, koguo gũtirĩ battery ũrekĩra, no gagĩthima riũa rĩrĩa rĩingĩte thĩinĩ wa maĩ maku rĩ, nĩ karathiĩ gagĩkuonagia ũrĩa maĩ maku marathiĩ matherete. Na marĩkia gũthera nĩ gakonagia gacaini ka ũthiũ ũratheka, gagakwĩra maĩ maku rĩu no ũhote kũmahũthĩra. Ũthondeki wa gĩbũyũ gĩkĩ nĩ wa kĩrathi kĩa igũrũ nĩguo kũgirĩrĩria ũgwati ũrĩa ũrehagwo nĩ cuba cia plastic cingĩcinwo nĩ riũa. Polypropylene nĩ kuga atĩrĩrĩ, ĩno rĩ nĩ plastic ĩrĩa ona yaigio riũa-inĩ, ũrĩa wonaga plastic ingĩ cina maĩ kana cia thoda kana kĩ igwani cina mũrukĩ ciraruta tondũ harĩ maũndũ makoragwo makiuma thĩinĩ, harĩ indo cikoragwo cikiuma thĩinĩ wa plastic ĩyo cikĩingĩra thĩinĩ wa maĩ macio. Ĩno ndũngĩkĩigwo tondũ ĩthondeketwo ĩrĩ ũrugarĩ na gũtirĩ kĩndũ gĩkĩkaga. Oho njĩra ĩngĩ ya gũtheria maĩ nĩ ũhũthĩri wa tekinoronjĩ ĩrahũthĩra icungi cia gũcunga maĩ mĩthemba yothe ta ũrĩa Sophia Mariechana aratarĩria. Hollow fiber membrane technology filters by separation. So the pores are very small, 0.02 microns, that only water can pass through, but bacteria, protozoa, microplastics, parasites cannot pass through the filter. Technology ĩno na ingĩ irateithĩrĩria kũnyihia ũhũthĩri wa cuba cia plastic iria ituĩkĩte gĩtango kũrĩ marĩa matũrigicĩirie. One of these will save 800
reusable water bottles in the environment. Gatagate ga technology ici na ingĩ nĩ imwe cia ihonia cia kũhukia mĩrimũ oro ũndũ ũmwe na kũnyihiria thirikari ngarama ya kũgathĩka tabarĩra cia maĩ. Many of these pipes are leaking. Like I hear some water utilities talking about 40% leaking pipes. So basically that means that 40% of the funding into these solutions is actually going down the drain. Thundũri ũyũ wa technology ici nĩ mũmwe ma maũndũ marĩa maronanio kĩgomano-inĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kĩa maĩ gũkũ Nairobi kĩrĩa gĩgatiruo mũthenya wa rũciũ. Kameme TV ngĩkũhe ũhoro gĩtaũ njĩta gĩtaũ wa Wanjikũ. Na nĩ kĩgomano kĩrathiĩ na mbere gũkũ Nairobi kĩrongoreirie kũgĩa na mĩtaratara ya ũrĩa andũ mangĩkinyĩrwo nĩ maĩ mega matheru na ma kũhũthĩra ũndũ ũmwe na maĩ ma kũigana kũrĩma mĩciĩ-inĩ kwao. Na riboti ĩyo nĩ ĩgũtũhe mweke wa kũingĩra mwena ũrĩa ũngĩ tũmenye na kuo iharo-inĩ gũikarĩte atĩa, no tutanakinya na kũu harĩ na andũ maigana ũna mandũmĩte ndĩmageithie. Wa mbere nĩ mũthuri wa kũrĩa gwitũ wĩtagwo wa Kamau arĩ kũrĩa mwena wa Utawala. Asante sana na njĩra mũtambo-inĩ. Njambe ĩngĩ nĩyo metagwo Cool Kid mĩaka ya tene, etagwo Mũngai wa Ngoigwa, mamu wao warĩ senior matron kũrĩa Limuru Girls. Koguo nĩ imagine ithuĩ tũkĩhĩmbĩtana na gĩtherio marĩ na kamũcere na mũndũ ũgwĩtwo Oroko arĩ harĩa haitũ kĩrure gĩcagi. Asanteni sana nawe mwĩroreri nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na niĩ. Tũikĩrie hanini tũcokererie tũmenye iharo kũhana atĩa. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩre nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni ũhũthũ. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuuma 1 nginya 6. Ĩkĩra mũigana wa beti yaku kuwehotanĩre nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wĩgĩre mweke ũmwe harĩ mĩeke ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. Oya mzito wewe hebu kam nikuplug, niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote, magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze, na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno. Ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra Kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Mũthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩte gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Wirorere ngucanio ĩno ĩmwe kwa ĩmwe ceceni-inĩ ya Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Na mwirori mwende rĩu njĩtĩkĩria ngũhunguria iharo-inĩ tũmenye na kuo kũhana atĩa.
Na tukiambĩrĩria atĩ kĩama kĩa mũbira wa moko gũkũ bũrũri-inĩ Kenya Volleyball Federation nĩ kiugĩte timu cia mũbira wa moko cia Nyarari na Arũme nĩ irĩkĩtie kwĩharĩrĩria wega kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia All African Games iria ikambĩrĩria mũthenya wa rũciũ mũciĩ-inĩ wa Accra bũrũri-inĩ wa Ghana. Na kũringana na president wa KVF Charles Nyamberi augĩte meharĩrĩria nĩ marĩku na athaki mena mweke mwega wa kũrehera Kenya ũhotani. Mwena-inĩ wao captain wa Malkia Strikers Masenoim Moim na mũrunawe wa Wafalme Brian Meli maugĩte athaki marĩ na mayũ thutha wa gũikara nja gwa kahinda mategũthaka. Very happy for the Java for coming on board. I think this is the right time because we have the All African Games, and also in the next 4 months we have Olympics, and this is the right time to have the partner with the Java for our preparation. Still have the strong teams in Africa in many competition. It's very hard, but it's not a big task because the hard teams, we have beaten them like Egypt, we beat them in Rwanda, so it's not a big deal for us. And that's the big team right now in Africa. They are topping right now. They were the champions last competition, and I think nothing can be impossible. They have already qualified by winning the zonal championships. Immediately after that, the team will start very rigorous preparations for the Olympic Games, which are going to be held in France, in Paris, France. So it's at a very good time. This partnership has come in handy at a time when the team is preparing to participate in actually the top competition in the world. Everybody dreams of the Olympics. The Olympics is the top, is the apex. Na kũgena kuonia atĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩkĩo kĩa mbere kũgunĩka na mũbango mwerũ wa tujiamini rungu rwa kambuni ya SportPesa kũrĩa athaki morĩtio gwĩka mĩtũkĩ kuonania iheo ciao cia mathako matiganĩte. Arĩa mena iheo cia mwanya na arĩa mekũhotana kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ megũkorwo makĩhotanĩra indo ngũrani cia mathako hamwe na kĩgĩna gĩa kũmahũra njeki. Mase Kabui kuma SportPesa nĩ orĩtie athaki kuma gĩcigo gĩa gatagatĩ kwĩrutanĩria nĩguo magunĩke na mũbango ũyũ. Kama unajiamini, basi ningependa kukueleza kwamba SportPesa na DBA tumeweza kuungana na tukaweza kushiriki na tukaweza ku-identify talent ambao tukaweza ku-explore na pia tukaweza ku-implement katika society yetu. Kwa hivyo unapata kwamba kuna watu wengi sana wamekuwa wakituma request, SportPesa tusaidie na hivi, SportPesa tusaidie na grassroots, huku watu ambao tuko mashinani, SportPesa tusaidie na mipira, SportPesa. Kwa hivyo sasa hivi ningependa kusema kwamba sasa hivi tumeweza ku-identify na si sports peke yake, ila tuko diverse. Tuko katika, utapata mtu ambaye nutritionist, tuko katika mtu ambaye ana swim, mtu ambaye ako na talent ya hockey, mtu ambaye ako na talent ya boxing, mtu ambaye ako na talent ya kukimbia, athletics, anything. So long as unajiamini, ningependa kama unajua kwamba unajiamini, unaenda pale katika website ya tujiamini.co.ke, unaweza kuregister pale. Cheza dimba sasa ni ile ambayo inafikia sasa wale watu ambao wako kule mashinani kabisa. Ukiangalia kama Morangasilo walikuwa kule chini kabla wakakuwa pale KPL. Kwa hivyo pia wao na ile talent ambao tuliweza ku-identify na tukawashikilia mkono. Kwa hivyo sasa hivi pia yule mtu ambao wako kule chini grassroots, lakini so long as ako registered na FKF, tunaweza kumpatia ile opportunity ya kukuwa na a 3-year sponsorship. A 3-year sponsorship ambayo annually atakuwa anapata 250,000, and apart from that kila mwaka atakuwa anapata kits ya home and away. Unaona? Kwa hivyo kama unajiamini, tuambie story yako. Tunaanza na pale Central Province, alafu tutakuwa na tournament pale ya mwisho ya kuweza ku-award first week of April. Tutaweza ku-award sasa wale watu wa bronze, wale watu wa silver, wale watu wa gold, na pia wale watu ambao wamepata, wale wa grassroots sasa, wale ambao wamepata a 3-year sponsorship.
Na muthia umuthi ni utuko wa mbitika cia UEFA Europa na mbitika mugwanja nicio irathako ikereka ria mbere ria kweherania hari timu 16 njega. Ngucanio ici ciambĩrĩirie thaa 2 utuko wa umuthi na nĩ irathie na mbere iharo-inĩ itiganĩte kuria Roma arĩa me kĩharo na Brighton kuma bũrũri-inĩ wa Ngeretha. Liverpool nao marĩ na ũtungata wa Mohamed Salah utuko wa umuthi manyitĩtwo ũgeni nĩ Sparta Prague. Mbĩtĩka ĩno ĩrĩ kĩbindi-inĩ gĩa kerĩ, no ndikuhota gũkorwo ngĩkuonia mbica ici ta ũrĩa tũngĩakorwo tũgĩtanya. Na mwirori mwende hau niho tugwikirira gaturumo mutamburuko witu wa mohoro tuko wa umuthi, na ni ngatho muno ni undu wa ukonyitanire nanie na gacokia ngatho muno ni undu wa we gucagura Kameme TV. Uyu ni muthigi wa ruriri njitagwo Njoroge wa Kimani, mwathiri na njira ciiko au manyambura wa Musha. Utuko mwega, Ngai akurathime.